It was at this moment that he knew he fucked up. ওয়ালাইকুম আসসালাম। এটা আলাদা লাগানো, আলাদা 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 লাগানো। Here we go. Doing good. Welcome to the two-wheeler boy. So it's 6:45. No, sorry, it's 6:55 morning. আর সকাল সকাল চলে যাচ্ছি আমার বাসার দিকে। সকাল সকাল বের হয়ে পড়ছি, যাচ্ছি আমার এলাকায়। চাইছিলাম 6টার দিকে বাড়িতে, বাট সামহাউ I did miss. That's why পুরো 1 ঘন্টা লেট হয়ে গেছে। আর আমি আছি এখন মহাখালীতে। সো অ্যাগেইন 280 কিলোমিটারের মতো যাওয়া লাগবে। তো যাইতেছি, দেখতে থাকুন। শরীরটা ভালো লাগতেছে না, কি হয় কে জানে। যাইতে থাকি। আর হ্যাঁ, আমি হচ্ছে আপনার বাইকে ফুয়েল নাই নিব, এটা শেষ হইলে। বিকজ আমার ঢাকা সিটিতে কত করে মাইলেজ পাইছি, এটার একটা অ্যাভারেজ যে হিসাব, এটা নেওয়ার দরকার। দ্যাটস ওয়াই আমি ট্যাঙ্কি ফুললি লোড করি নাই। আর ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে মহাখালী ফ্লাইওভার। যাইতে থাকি। ছিলাম রোড ফাঁকা থাকবে, কিন্তু তো এখান থেকে যাইতে যাইতে দেখা যাচ্ছে ঢাকা ছাড়তে 1 ঘন্টা লেগে যাবে। আমি সেখানে হিসাব করছিলাম যে আমি 1.5 ঘন্টায় ঘাটে পৌঁছা যাবো। হোপ ফর দ্য বেস্ট। যাইতে থাকি। সি মেয়েদাম খাইছি। লাস্ট ভিডিওতে ক্যামেরায় চার্জ ছিল না, দ্যাটস ওয়াই I was not able to capture the full vlog or record the full vlog. So এটা ক্লিপ শর্ট করে নেওয়া হবে, শর্ট করে আগাবো। সামনে হচ্ছে জাহাঙ্গীর গেট। জাহাঙ্গীর গেট ক্রস করে বিজয় সরণি হয়ে সংসদের সামনে দিয়ে যে, ওকে না, আমি তো দিয়ে যেতে পারি, ভিতর দিয়ে তো যেতে পারি, তাহলে তো আমার রাস্তা কম হয়। হ্যাঁ, সেটাই করি। চলছে চেকিং, চলছে মামলা ভোরবেলা সকাল সকাল। ফাক দিস অফ। হ্যান্ড গ্লাভসটা পরবো, একটু এখান থেকে বের হয়ে নিই। বের হয়ে আমি কোনো ফেস মাস্ক পরি নাই, সো হ্যান্ড গ্লাভস অ্যান্ড ফেস মাস্ক দুইটা একসাথে পরবো, পরে ফেলবো না। এখান থেকে এলাকা ছাড়ি, এলাকা ছাড়া ইজ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যাইতে যাইতে জ্যামটা ছেড়ে দিলে পাচ্ছি, সিগন্যালটা ছেড়ে দিলে পাচ্ছি। দেয়ার তো কথা। Jeffrey, you can. I think I should turn off the camera now. Okay, no, আমি তো লেফট দিয়ে বেরোবো। Then why should I?
সো রাইট দিয়ে বাইর হবো। And they are looking like alien on the bike. দাঁড়ায় একটু কাজটা করে নি। So I think গাবতলী ক্রস করতেছি আমি। টু লেট ম্যান, টু লেট। 7:15 টু লেট। আজকে বিপদে পড়ে তাই আসার দিন আবার কষ্ট করতে করতে আসছে, যাওয়ার দিনও কষ্ট করতে করতে যাওয়া লাগবে এই আর কি। তাই হিসেবে আজকে একটু কষ্ট কম হওয়ার কথা, কারণ হচ্ছে ওয়ালাইকুম আসসালাম। এটা আলাদা লাগানো, আলাদা 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 লাগানো। সব আছে। Okay, bro. Okay, no problem. মিডল অফ দ্য রোডে এসে পড়ে গেল। নাইস। এই ভয়টাই পাই সব সময়, এটা ঝুলায় রাখার ডিস্টার্ব হচ্ছে। এটা হাই স্পিডে তো বেড়েই হলে আর কি করার।
এগুলো সব নদী পার হবে। এত রাস্তাগুলো এদের কই থেকে জ্যাম পুরো আটকানো, কি কষ্ট এগো। আমরা তো 10 মিনিটে জ্যামে পড়লে গোষ্ঠী উদ্ধার করে ফেলি। রোড ফুললি, বাপ রে বাপ কি বড় জ্যাম। ইস,
সো ফেরি থেকে নেমে পড়লাম, কাদা দেখলেনি কি অবস্থা। সামনে থেকে যে অবশ্য ভালো, শুনলাম প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। এখন যাইতে যাইতে এদিকে তো এখনো রোদ, যাইতে যাইতে বৃষ্টির এসে যায় পড়ি কি না যেতে না। বৃষ্টির মধ্যে পড়লে খুবই ডিসগাস্টিং হয়ে যাবে বিষয়টা, চাচ্ছি না বৃষ্টির মধ্যে পড়তে। আর বাইকে তেল নেওয়া লাগবে, তেল নাই বেশি। রিজার্ভে চলতেছে অলরেডি, 40 কিলো পর্যন্ত রিজার্ভে চালাবো, তারপরে যে তেল উঠাবো। দেখা যাক, এখনো বাইক কোন ঠিকভাবে বলতেছে না যে আমার তেল দরকার কি দরকার না, কিছু বুঝতে পারতেছি না। সো যাইতে থাকি, যতদূর যাওয়া যায় যাইতে থাকি। আমরা কিন্তু আগের বার এখানে হোটেলে খাইছিলাম, এই যে আজমাইরি, এখান থেকে রাত্রে এসে খাইছিলাম। পদ্মকন্যা রাজবাড়ি, ও নাইস। সো এখন আর কথা না বাড়ায় একেবারে পাম্পে যেয়ে দেখা হচ্ছে। সো আমরা এখন গোয়ালন্দ পৌরসভার মধ্যে আছি, পৌরসভা না সরি উপজেলা। পিছনে হচ্ছে গোয়ালন্দ উপজেলার ভূমি অফিস ক্রস করে আসছি। আর আমার নিনজা মাস্ক পরা, এটার জন্য কথা বলতে খুবই কষ্ট হয়, প্রচুর কষ্ট হয়। এর মধ্যে যে ওয়াইন্ডের যে নয়েজ আসে, আমার তো পুরো ঝাঁকি নাকি লাগে যায়। বিশেষ করে যে চিন মাউন্টটা এখানে এটা চেঞ্জ করতে হবে। চিন মাউন্টে যে দড়ি ফড়ি রাখা যাবে না, পেডিসিনের চিন মাউন্ট বাদ দিয়ে আমার ইউজ করতে হবে হচ্ছে ওই যে আঠা, মানে না যেটা আঠা দিয়ে ওইটা করতে হবে, ওইটাই বেটার ফর মোটো ব্লগস। ওয়াইন্ড নয়েজও আসে না, কোনো প্রবলেম হয় না। পুলিশ মামাদের পিছনে চলে এসেছি। আর্মি লাইট, যে দেখো ভিডিও করলে কথা কই দেখা যায়। ওর বউরে সুন্দর বউ নাকি ইষ্টু আই লাভ ইউ করে, কে জানে, আই ডোন্ট নো। L200 Sportio, oh দিছে টান দিছে, সামনে ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি। অস্থির ওয়েদারে মনে হয় বৃষ্টি হবে। জোস কার চালায় পুলিশদের, বিশেষ করে যারা ড্রাইভার থাকে এই গাড়িগুলোর অনেক সুন্দর চালায়। আর গাড়িগুলোর কোয়ালিটিটাও অনেক সুন্দর। আমার ভাইয়ার একটা আছে, মানে ভাইয়ার অফিসে একটা এই গাড়ি আছে ভাইয়ার পার্সোনাল ইউজের জন্য। সো ওইটাই আমি টরছি, সো আই হ্যাভ সাম নলেজ।
এটার আগে কেমনে উঠতাম? ওই টান দিছে রে মায়েরে বাপ, 7 আপ। Pajero Sport. এটার ওভারটেক করতে হবে, আর লেট করা যাইতো না। But my hand gloves sucks, man. These roads are so nice, so pretty. আমাকে উঠাই দিল, স্পেস দিল। এটা ইউমেগা। This road is so good, man, so good. And we have to do this type of reckless overtaking because of this side a gari ase. Nothing to do. ডিবার মারে কে? আমি তো টিকটক ভিডিও বানাই না ভাইয়া, তুই আমার ডিবার মারিস কে? না তেলের লেভেল ঠিক আছে তো তোমাদের? আরে জ্বালাতন, ফুল করো।
অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আই গেস, নাহলে তো হাইওয়ে পুলিশের গাড়ি থাকার কথা না উইথ ফ্রেন্ড। ভাই কেউ মারা গেছে নাকি? আচ্ছা ওহ থ্যাঙ্কস গড, কেউ মারা যায় নাই। ও প্রিটি ইমপ্রেসিভ। হ্যাঁ, অ্যাম্বুলেন্সও নিয়ে আসছে তারা।